இலங்கையின் தென்மாகாணம் கதிர்காமத்தில் நடைபெறும் ஆடி திருவிழா தற்போதைய அரசாங்கத்தினால் ஆணி திருவிழாவாக மாற்றப்பட்டுள்ளமை இந்துக்களின் மனதை புண்படுத்தும் செயலாக அமைந்துள்ளதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கோடீஸ்வரன் குற்றம் சுமத்தியுள்ளார். இன்றைய தினம் நாடாளுமன்ற அமர்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகின்ற போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார். அத்தோடு திருவிழா தொடர்பில் எடுக்கப்பட்டுள்ள திடீர் முடிவினால் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வரும் பக்தர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும் மத கலாச்சாரங்களுக்கு நல்லிணக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறும் அரசாங்கம் மீண்டும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தாது தவறு இழைப்பதாகவும் கோடீஸ்வரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். கலாச்சாரங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் தமிழ் மக்களின் விடயங்களிலே, அதாவது இந்துக்கள் காலாகாலமாக தொண்டு தொட்டு பழமையாக கடைப்பிடித்து வருகின்ற மத விழுமியங்களை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதற்கான மதிப்பளிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த அரசு இந்த முறை கதிர்காம பாத யாத்திரைகள், அதாவது செல்வ சந்நிதியில் இருந்து அவர்கள் உவந்தையிலே இருந்து காட்டு வழி பாதையூடாக கதிர்காமத்துக்கு அவர்கள் நடந்து செல்லுகின்றார்கள். இது வழமையாக ஆடி மாதத்திலே ஆடி வேல் திருவிழாவாகத்தான் இந்துக்கள் கடைபிடித்து வருகின்ற ஒரு விழாவாக, பாரம்பரியமாக இருக்கின்ற ஒரு விழாவாக இருக்கின்றது. ஆனால் இந்த முறை அந்த ஆடி திருவிழாவின் மத சடங்குகளை மாற்றி இந்த முறை கதிர்காமத்திலே நடப்பத ஒரு மாதத்துக்கு முன் அது ஆணி திருவிழாவாக, ஆணி வேல் திருவிழாவாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இது இந்துக்களின் மனதை புண்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடாகத்தான் இதனை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் கதிர்காமத்திலே இருந்து யாத்திரைகள், கதிர்காமத்துக்கு செல்ல இருந்து வருகின்ற, யாழ்ப்பாணத்திலே இருந்து வருகின்ற யாத்திரைகள் அவர்களின் அந்த மத கடமைகளை சரிவர செய்வதற்காக ஒரு நேர அடிப்படையிலே அவர்கள் வருகின்றார்கள். ஆனால் இந்த திடீரென்று எடுக்கப்படுகின்ற முடிவானது, அதாவது அம்பாறை மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற கச்சேரியில் இருக்கின்ற அரசாங்க அதிபரோடோ அல்லது அம்பாறை மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற மத தலைவர்களோடோ எடுக்கப்படாமல் தன்னிச்சையாக கதிர்காமத்திலே இருக்கின்றவர்களும் அதேபோல் கண்டியிலே இருக்கின்ற சில ராஜ்யங்களிலே இருக்கின்ற புத்த பீடாதிபதிகளோடு எடுக்கப்படுகின்ற விடயமானது தமிழ் மக்களின், இந்து மக்களின் அந்த மனதை நோகடிக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இதனை தொடர்ச்சியாக இந்த விடயங்களிலே பிழைவிடாமல் நீங்கள் மத கலாச்சாரங்களுக்கு நல்லிணக்கம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்றீர்கள், இனம் மத பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகின்றீர்கள் இந்த அரசு. ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிழைகளை நீங்கள் தயவு செய்து செய்ய வேண்டாம் என்று இந்த இடத்திலே நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதேவேளை இனப்படுகொலையை அங்கீகரிப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு முதுகெலும்பு இல்லை என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னபலம் தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் உரையாற்றுகையிலேயே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். இது தொடர்பில் அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில், இந்த நாட்டின் அரசாங்கத்திற்கு இனப்படுகொலையை ஒரு குற்றமாக அங்கீகரிப்பதற்கு கூட தைரியமில்லை. குற்றமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டால் நீங்கள் சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு செல்ல நேரிடும். நீங்கள் அதனை விரும்ப மாட்டீர்கள். இந்த அரசாங்கம் கடந்த கால அரசாங்கங்களை இனவாதிகளாக சித்தரித்து அவர்களிலிருந்து நாம் மாறுபட்டவர்கள் என்று தெரிவிக்கின்றது. ஆனால் அவர்களின் நடவடிக்கைகளும் மாறுபட்டதாகவே உள்ளது. இலங்கையில் இனப்படுகொலை நடக்கவில்லை என்ற கருத்தினை வெளி விவகார அமைச்சர் விஜித ஹேரத் திரும்ப பெற வேண்டும். அவரின் இந்த கருத்து மிகவும் ஆபத்தானது. இந்த நாட்டில் ஒரு சுயாதீன விசாரணையை நடத்தி நீதியை வழங்குமாறு நாம் கேட்கின்றோம். சர்வதேச விசாரணை மாத்திரமே சுயாதீன விசாரணையாக இருக்கும். ஏன் நீங்கள் அதிலிருந்து தப்பியோட முயற்சிக்கின்றீர்கள் என்றும் அவர் மேலும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். Genocide took place. For me to assert the fact that a genocide took place and want justice for it. Why are you running away from justice? Why are you running away from justice? We are asking for justice. We want a criminal prosecutory process that is independent enough, and the only independent process that is possible is an international process. Why are you running away from that? Why are you not even being prepared to face it unless you are guilty as charged? And if the Honorable Foreign Minister's intention is in fact to defend the guilty, then what he is doing becomes very, very clear. And I don't think that is the path this government should take. He must withdraw those comments. He must make it very clear. He must make it very clear. විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමා. කොච්චර? විනාඩි 2යි තව. මට විනාඩි 8ක් නේ ඉවරයි. 12ක් කියලා කිව්වේ.
he must make it very clear. The second matter that I wish to bring out is with regards to Kurundur Mele. Now, Kurundur Mele is a very controversial site where the Saiva temple, which is a registered temple, by the way, it was registered under the Ministry of Hindu Cultural Affairs in Colombo in 1981, November 12th. It was registered. It was registered by the government's own ministry, that it is a legitimate Hindu worship site. Has been desecrated, it has been destroyed, and a Buddhist temple has been built. That's one controversy. That is the first controversy that still hasn't been resolved. This government hasn't even been willing to take that up. But, Honorable Presiding Member, the original Gazette notification came out in the 30s under the British, declaring about 79 acres as archaeologically sensitive areas. That was a Gazette. That's the only Gazette to date that is available with regards to Kurundur Mele. Right? After that, during the Gotabaya Rajapaksa government, the archaeological department wanted to take over a further 340 acres, saying that it should belong to the Kurundur Mele Vihare. Kurindu Vihare. And they earmarked 340 acres. But then when President Ranil Wickremesinghe came to power, there was a meeting under which he refused to accept that. He said that, no, that's all farmland. You can't just come and confiscate land like that. And he said that that must be allowed to be farmed. Now, despite that, Honorable Presiding Member, the Buddhist monk, I'm finishing. The Buddhist monk in charge of the Kurindu Vihare has caught hold of the police and the archaeological department and has started arresting people who are doing farming. In that area that President Wickremesinghe said should be given for farming, they are now arresting. Just 2 weeks ago, 3 people were arrested. One was a minor, so he was released. The other 2 remain under remand custody even today. There is no Gazette notification that is demarcating anything other than that 79 acres which was gazetted in the 30s with regards to Kurundur Mele. Right? But despite that, the archaeological department and the Buddhist monk, along with the police, are going around arresting people. Now, isn't this a rule of law problem? Under what basis are you arresting them? So, kindly, the government must intervene and must stop this. This must be stopped. A government's decision was taken over 2 years ago that those areas must be allowed to be farmed. And despite that decision and that decision not being reversed, for the police to be going around arresting people like this, and for the archaeological department to be working in an ad hoc way like this, is just completely unacceptable. And I ask that the government intervene and ensure that those people are released forthwith. Thank you. இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள மீரா தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இணைந்தீர்கள்.